as I told you, this week we are going to see human reproduction. Actually, இதோட weightage வந்து 3 questions வருது. Okay. It's a decent weightage when compared to transport in plants எல்லாம் ஒன்று தான். So இது வந்து 3 questions. So it has got a decent weightage, so you cannot ignore this. And one more thing I want to tell you is, this is a pretty big chapter. Yes, Apasana? Please mute your mic. If you want to say anything, you can say. Otherwise, please mute your mic. This chapter is pretty big and detailed. I wouldn't say very big, but it's very detailed, and it has a lot of, it's packed with so many details. We cannot finish it in one class. அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், half the chapter discuss பண்ணிட்டு concerned questions இன்னைக்கு பண்ணுவோம். Next classல next week we'll finish the rest of the chapter and do questions concerned in that, and then if possible we can pull together both the parts and then do it on the same day or another day, or I can even give it as a homework or revision or something like that to you. That we will decide how we are going to do. So அதனால நீங்க வந்து what I'm requesting you all is, நீங்க வந்து இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பண்ண போகிறோம், அதனால பாதி கிளாஸில் போயிடாதீங்க. ஏன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்கள் புக்கில், என்சிஆர்டி புக்கில் இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ உங்கள் ஸ்டேட் போர்டில் இருக்குமா என்னன்னு தெரில, பிகாஸ் ஐ டென்ட் ஹேவ் டைம் டு go through your state board books. Anyway, I will go through before next class. I will go through and let you know. அதனால வந்து questions வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதுலேருந்து அவுட் ஆஃப் சாப்டர் கூட வந்திருக்கு. ஸோ அதனால ஐ எம் பிளானிங் டு டூ திஸ் இன் லிட்டில் டீட்டெயில் ஸோ யூ கேன் பி பெனிஃபிட்டட். Okay, so we are going to start the chapter right away. இப்போ வந்து in human reproduction we have several Santosh, are you having any net problem? Because every class you are going on and off. Yes ma'am. நீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்மா. நீங்க எல்லா கிளாஸ்லயும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய லூஸ் பண்றீங்க இல்லம்மா. அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. ஏதாவது நெட் ப்ராப்ளம் என்னத்தினால அப்படின்னு பார்த்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணணுமோ அது கொஞ்சம் பண்ணீங்கம்மா. ஓகே மேம், நான் சரி பண்ண ட்ரை பண்றேன் மேம். ஓகே, அதான் நான் what I was trying to say, Santosh, is we are going to split the chapter into two. Because it's a very detailed, it's not a very lengthy chapter, but it's a very detailed, filled with so many details in the chapter. So எல்லாத்தையுமே ஒரே நாளில் நம்மளால பண்ண முடியாது, பண்ணினாலும் அது யூஸ் இருக்காது. அதனால நம்ம வந்து we are going to split the chapter into two and then do it. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். when you got disconnected, I was just saying that. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம we are going to see, அதனால you please sit through the class so that you will not miss. என்னதான் நம்ம ரெக்கார்டிங் பார்த்தா கூட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அதனால try to sit through the class. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஹியூமன் ரிப்ரடக்ஷன்ல வந்து there are several subdivisions what we will be reading in this chapter, like male reproductive system, female reproductive system, and then perturbation, menstrual cycle and all that, and then fertilization and perturbation. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம what we are going to look at is male reproductive system, female reproductive system. அதான் we are going to see. Okay, and gametogenesis பார்ப்போம். ஓகே, அதில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கவர் ஓன்லி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு. பிகாஸ் அதை தாண்டி oogenesis பண்ண போனோம்னா இட்ஸ் பிகமிங் வெரி லென்த்தி. அதோட we won't be able to solve much problem also. So we are going to look at questions only concerning those topics. Okay, all right children, I'm going to share the textbook now. Can you all see that?
Okay, one second. Yeah. இப்போ வந்து as I told you, first is male reproductive system. See, um, what type of animal is human beings? Human beings is a mammal and viviparous. Viviparous அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ இதுலலாம் கூட கொஷின் வரும். What is viviparous அப்படின்னா, viviparous is giving birth to a live offspring. இதில் வந்து ஓவி பேரஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஓவி பேரஸ்ங்கிறது எக் லே பண்ணி அது எக் ஹேட்ச் ஆகி வருது. ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னா they lay the eggs inside and then it hatches and comes outside. So it's like that. So, but here it's viviparous because the child directly starts developing inside. There is no laying egg or anything like that. Okay. ஓகே, now the male reproductive system வந்து இதில் என்ன இருக்குன்னா, it comprises of four things actually: primary sex organ, accessory ducts, accessory gland and external genitalia. இப்போ வந்து மேல் reproductive system MRSன்னு போடுறேன். Just so you please understand what is that. இப்போ இது வந்து primary sex organ. What is primary sex organ? நீங்க இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்களா உங்க ஸ்கூல்ல? Yes ma'am, testis and ovary. Yes, that no, we are talking about only male reproductive system, not yet ovary. Female-க்கு வரும்போது தான் ovary. So இதுல வந்து the primary one is will be testis. Okay ma'am. இது வந்து accessory duct. Duct அப்படின்னா tubes. ஓகே, அதுக்குள்ள வந்து ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் சம் லிக்விட் செக்ரேஷன் அதெல்லாம் வராமல் டியூப், சம் டக்ட்ஸ், அது வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, எனி டியூப் we say duct. Okay, and then accessory gland. Accessory gland அப்படின்னாலே செக்ரேஷன் இருக்கும். Okay, that secreting organs. Okay, and then external genitalia. Okay, the male reproductive systemல இவ்வளவு இருக்கு. So one by one we will see. Okay. This is oh my god. I don't know how to do it. 1 second. Okay. இப்போ வந்து இதுல வந்து look at this one. இப்போ first primary sex organ is testis. Okay, testis அப்படிங்கிறது plural. I'm sorry, yes, testis அப்படிங்கிறது plural, testis அப்படிங்கிறது singular. Okay, this is singular and this is plural. Since there are two testes, we say testis. Pronunciation கொஞ்சம் தான் similarity இருக்கும், but you should know what it means. Okay, actually this testis is a pair of oval shaped
ஆர்கன். ஓகே, இது ஓவல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன். இதோட லென்த் வந்து 4 to 5 சென்டிமீட்டர், வித் வந்து 2 to 4 to 5 சென்டிமீட்டர் லென்த், அண்ட் வித் வந்து 2 to 3 சென்டிமீட்டர். ஓகே, லொக்கேட்டட் அவுட் சைட் அப்டமன், அப்டமனுக்கு வெளியில இருக்கும். இன் ஸ்க்ரோட்டம். Okay, this scrotum is something like a pouch which holds the pen, uh, testis. Okay. And why this is not inside the abdomen like female reproductive system அப்படின்னா, this has to, the temperature only at a temperature lower than the body temperature தான் the testis can produce, the spermatogenesis will happen. That is the production of sperms will happen. அதனால தான் இது பாடி டெம்பரேச்சரோட 2 to 2.5 டிகிரி டெம்பரேச்சர் குறைச்சலாக இருக்கும். அதனால தான் இட்ஸ் அவுட் சைட் த அப்டமன். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்க்ரோட்டமில் வந்து இந்த டெஸ்டிஸ் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இது எப்படின்னா இப்படி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் ஐம் ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் மாதிரி காட்டுறேன். ஸோ இதில் வந்து காயில்டு செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். ஹைலி காயில்டு, இப்படி முறுக்கின்னு இருக்கும், இப்படி முறுக்கின்னு இருக்கும், கேபிள் மாதிரி, டெலிஃபோன் கேபிள் மாதிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருந்து அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் 2 to 3 செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். அந்த டியூபியூல்ஸ் வந்து இஸ் காயில்டு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா about 250 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். about approximately எக்ஸாக்ட் இப்படிதான் அப்படிங்கிறது கிடையாது, பட் approximately about 250 compartments will be there, and in each compartment 2 to 3 maximum seminiferous tubules will be there. Okay, இதுல வந்து இது வந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து we call it testicular lobules அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நிறைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நேம்ஸ் வரும். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் ஆர் in a paper or somewhere, because lot of names and things will be there for you to remember. Testicular lobule. எது testicular lobuleங்கிறது என்னது? These compartments. இதுக்குள்ள தான் வந்து seminiferous tubules இருக்கு. ஓகே, seminiferous tubulesங்கிறதும் அது வந்து இட்ஸ் a duct only. ductனா tube. ஓகே, ஆல்ரைட், டியூப் பட் காயில்டாக இருக்கும், ரொம்ப முறுக்கிண்டு ஒரு மாதிரி சுருட்டிண்டு இந்த டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, லேண்ட்லைன் டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி சுருட்டின்னு இருக்கோ அந்த மாதிரி சுருட்டின்னு இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் இது பாருங்க, இப்படி இது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து இப்படி இந்த டியூபியூல்ஸ் இருக்கு, 1 or 2 டியூபியூல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நெடுப்புற இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியா இருக்காது, அங்கேயும் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த செல்ஸ் எல்லாம் என்ன, அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னா லேடிக் ஆர் இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் லேடிக் ஆர் இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் தான் they produce hormone testosterone. Okay, all right, so this is about the testis. Clear? So in the testis oda function enna. Now this is a morphology or the structure of the testis. Now what is the function of testis? The formation of sperms. So main function of testis from the formation of sperms. Okay, now இது வந்து ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாதியில் வந்து
another வந்து tubules மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரெட்டி டெஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் இங்க வந்து ஹைலி காயில்டு, இதோ இங்கேயும் வந்து இப்படி 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 காயில்ஸ், நிறைய டக்ட்ஸ் இருக்கு. எவ்ரிதிங் வில் பி அட்டாச்ட் டு தட். அண்ட் திஸ் இஸ் வாஸ் எஃபரன்ஸ். அதுக்கு பேரு வாஸ் எஃபரன்ஸ். சாரி. ஓகே, இது வந்து இப்படி வந்து then it goes into the ejaculatory duct. So இந்த இடத்துல வந்து it is called epididymis. Okay, what will happen in each place அப்படிங்கிறது we will see. Now the accessory ducts, இது எல்லாமே ducts. Okay, everything is a duct. So the accessory ductல வந்து seminiferous tubules first. The seminiferous tubulesல வந்து it is lined by epithelial. The seminiferous tubulesல வந்து it is lined by epithelial germ cells. Seminiferousல வந்து இது வந்து ஆக்சுவலா இட்ஸ் லைக் தட், யூனோ, இப்படி 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 இருக்கா. அதுக்குள்ள இருக்கிற செல்ஸ் வந்து இட்ஸ் லைன்ட் பை தின் எபித்தீலியம் அண்ட் epithelium germ cells, that is called germ cells and Sertoli cells. Germ cells தான் ஆக்சுவலா and they are called spermatogonia. Spermatogonia. ஓகே, இந்த செர்டாலி செல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த செர்டாலி செல்ஸ் வந்து it gives protection to the sperm, other cells, and then gives nutrition and all that. That's why that cell, அதுதான் அந்த Sertoli cells ஓட function அதுதான். And even when the spermatogonia turns to sperm, it becomes a sperm or sperm gamete, male gamete ஆகும்போது the Sertoli cells gives the nutrition to the sperm. Okay, the sperm cells வந்து they don't die at all. I mean it's called immortal cells அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா they keep on reproducing. அது எப்படி அப்படிங்கிறது when we see the spermatogenesis பார்க்கும்போது you will know. And what happens in the germ cells and the spermatogoniaல என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா மியோசிஸ் நடக்கும். மியோசிஸ் வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன். அதுல வந்து every haploid cell, every diploid cell will be divided into 4 haploid daughter cells. Okay, that is the sperm or the male gamete. Okay, clear till here? Okay, now so far we have seen the testes and the accessory duct. First seminiferous tubules நம்ம பார்த்தோம். Next we are going to see reti testes. Oh God, I'm not able to write.
What's wrong with this pen? I don't know. Sorry, I'll just say I'm not able to write. This pen is something wrong with this pen. I don't know why. Let me show the figure and okay. இப்போ just look at this one. இப்போ வந்து இந்த ரெட்டி டெஸ்டிஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெட்டி டெஸ்டிஸ் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்லேருந்து இந்த டிவைட் ஆன ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் கோ தேர். தட் இஸ் அ கமீட், மேல் கமீட் அங்கே போகும். அங்கே போயிட்டு then from there it opens to the vas efferentia. இங்கே போகும். ஓகே, and then from that it opens to the epididymis. இந்த இடத்துல எபிடிடைமஸ்க்கு போகும். எபிடிடைமஸ்க்கு வந்து போய் அங்கே தான் எபிடிடைமஸில் தான் இட் கெட்ஸ் மெச்சூர். மெச்சூர் அப்படின்னா it gets the motility, I mean, and vitality to swim across. That is, it develops a tail and it gets a structure. How the sperm is அப்படிங்கிறது when we do the spermatogenesis we will see that. So it gets a structure like it has a head, neck and tail. So that structure it gets in epididymis, and then from epididymis it goes to vas deferens. Something happened. It closed. Oh my god. One second, please wait. வெயிட் பண்ணலாம்.
வெளியே போயிட்டு நீங்க உள்ள வாங்க ஒரு தடவை பார்க்கலாம். ஒன் ஸ்பாட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க காமிக்கிறது புக் சொன்னா கூட ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே. முடிஞ்சா பாருங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கேன்சல் பண்ண போறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்றாங்க. வந்துருவாங்க இப்போ. ஏதோ உங்களுக்கு அந்த சில கேஜெட் ப்ராப்ளம். Hello, children. I don't know. My network doesn't have any problem, but I don't know what is the issue. Anyway, we will continue with the chapter, okay? Bookla edo, I think the document, something wrong with the document. I mean, book, whatever I was sharing, no problem. I can explain with the notebook. All right. Pen also I'm not able to use. Okay, let me use another document to explain. Okay, penலையும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்க மாதிரி தெரியுது. So I'll use another document to explain. Can you all say this? Okay, so far we have seen the male reproductive system actually the primary sex organ is testis that we saw.
and the ducts, accessory glands அதெல்லாம் இருக்கு. Okay, the accessory ductsல வந்து rete testis, vasa efferentia and epididymis and vasa differentia அப்படின்னு இருக்கு. The vasa efferentia வந்து it comes it it goes from the testis towards the um, abdomen. இது ejaculatory duct வரல போகும். Epididymis வந்து it's in the after the efferentia, it's in the lower part, and then the differentia starts from there and it ends in the ejaculatory duct. And below the ejaculatory duct, you have the prostrate gland and seminal vesicles and bulbourethral gland. So these are accessory glands, or okay, I mean they secrete some fluids. Okay. Okay, this epididymis plays a very important role because the sperms get mature there, and then it stores the sperm temporarily there, and then it's sent to the ejaculatory duct. And when if the sperms go there, even the vasa efferentia with that there's one more gland which secretes hormones in that, and there's the two other gland what we saw here, the prostate gland and the bulbourethral gland. The secretion goes to the urethra directly. Okay, and the seminal vesicle also secrete in the ejaculatory duct. So the prostate and the bulbourethral is also known as Cowper's gland. So in the rendu secretion vandu it goes into the urethra directly. Actually, you should remember urethra, I mean, is a common passage for both the urine and the semen. Semen அப்படிங்கிறது வந்து sperm mixed with all the secretions is called the semen. Put together is we call as semen. Okay. Yeah, and then urethral and urethral meatus அப்படின்னா the opening at the bottom. Okay. I think we have covered everything. So shall we do the female reproductive system? See, this female reproductive system, it consists of, the pair of ovaries, accessory ducts, and external genitalia. The paired ovaries எதுலயும் வந்து ovaries 2 இருக்கு. So ovaries குள்ள female gamete forms. Okay. And oviduct, in the accessory ductல வந்து oviduct, that is also called as fallopian tube. It plays a very important role for taking the ovum and then gamete and then taking it to the uterus. And uterus, that is also like a duct because it's like a bag. And then vagina, that's also a passage like duct. And then external genitalia on the mons pubis, vestibule, hymen, and clitoris. இதெல்லாம் வந்து external genitalia. So the primary sex organ which produce ova or the female gamete, ova or ovum. Ovum is singular. The steroid ovarian hormones, இதெல்லாம் primary, அதில் வந்து என்ன what it produces அப்படின்னா, it produces the female gamete and some steroid ovarian hormones, ஈஸ்டரான் and progesterone எல்லாமே வந்து அந்த ஓவரிக்குள்ள தான் primary அந்த
உள்ளதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So each ovary is about 2 to 4 centimeters in length and located on both sides of the lower abdomen, connected to the pelvic wall. Actually, as in the case of male reproductive system, it is not outside the abdomen, it's inside the abdomen. So they are located on both sides of the lower abdomen and connected to the pelvic wall. Actually, it's connected to the pelvic wall and uterus by a connective tissue called ligaments. ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஓவரி பார்க்கணும்னா ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Ovarian stroma, its stroma is a fibrous muscle, a very thick muscle. அதுதான் stroma. It's very muscular, and that is covered by a thin epithelium. And then the stroma has outer cortex and indern medulla. So இது வந்து outer cortex மாதிரி இருக்கும். This is this one. In the ovary ல வந்து this is outer cortex மாதிரி அந்த இருக்கும். Inside part of the ovary will be that is called the medulla. And ovary contains group of cells. அது என்ன Graphian follicle அப்படினு group of cells இருக்கும். That becomes corpus luteum ஆகும். So that is responsible for the ovulation. Okay, each follicle carries a centrally placed ovum. Okay. And then accessory ducts la வந்து என்னென்ன இருக்கு? Fallopian tubes, uterus and vagina இருக்கு. So the fallopian tubes வந்து at the end of the fallopian tubes is attached and or like just touches the இதுல வந்து இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. But when the ovulation occurs, it protects the ovary. So in the infundibulum, is actually the one end is funnel shaped. The funnel shaped is infundibulum. And then after that, see this place, it is, I don't know if you are able to see the cursor I'm showing. This is ampulla. அதுக்கப்புறமா இது ஆம்புலாங்கிற இடத்துல இட்ஸ் ப்ராடன் வைடன் ஆகுது இந்த பேசேஜ். அதுக்கப்புறமா இஸ்தமஸ் அப்படிங்கிறது இது இட்ஸ் அ நேரோ டக்ட். Okay, that is it's like a cavity lumen அப்படினு சொல்றோம். So அதுதான் வந்து ஒரு empty space passage மாதிரி இருக்கும். So அது வழியா the gamete goes into the uterus. So this is the uterus cavity. All right, about the fallopian tube, oviduct is 10 to 12 centimeter long, and it has 3 parts: infundibulum, ampulla and isthmus. Ampulla adala na solliten ungalku. And then the infundibulum la vandu the funnel shaped the finger like projections that collects the ovum and then passed on to the uterus. Okay, the isthmus is a narrow path. It joins to the uterus and the ciliated line in the lumen. Lumen is just an empty passage. When it drives the ovum, the hair-like structure, the ciliated, it moves the ovum to the uterus. And then uterus, it's like an inverted pear shape. It's supported by ligaments attached to the pelvic wall. And then it has 3 parts: upper fundus, middle body and cervix. And the cervix open to the vagina, and the uterus has 3 layers: perimetrium, myometrium and endometrium. And then it opens exterior between urethra and anus. The urethra, it's unlike male. The urethra is not the same passage for the sperm and urine. So there are 2 openings. Urethra, the vagina is in between the anus and urethra. This membrane consists of sensitive papillae and
Bartholin's glands that facilitates the sperm to swim in. Okay, the external genitalia வந்து we have mons pubis, vestibule, hymen, and clitoris. So mons pubis is a cushion of fatty outside, fatty tissue covered by pubic hair. It's a outer line, it's covered by skin, basically, and fatty tissue. And vestibule is just inside the minora. Labia majora large, fleshy, fatty, and hairy outside folds surrounds vaginal opening. And then labia minora is a small, thin, hairless, and inner folds, inside folds. And hymen is maidenhead is inside a membrane which partially covers the vaginal opening. It is often torn during the first coitus. Then the clitoris. Clitoris is highly sensitive organ lying just in front of the urethral opening. Okay, and then mammary gland is also an external genitalia. A pair of mammary glands consist of glandular tissue and fat. And the glandular tissue of each mammary gland has 15 to 20 mammary lobes. This one, mammary lobes, containing cluster of cells, alveoli. The cell secretes milk and it is stored in the cavities of the alveoli. So that's all about I wanted to explain more, but I'm not able to do it. Anyway, we will see I'll resolve the issue by next class and then we can do it. Now we are going to the questions. Are you all able to see this? Yes, ma'am. Okay. The elastic tissue which connects the cordia epididymis to the scrotal sac. The scrotum it is having the it's a bag-like structure holding the testis. Okay. So the caudal epididymis it's in the after vas efferens. So it connects to the elastic tissue which connects the these two cords, epididymis and scrotum sac. அது பேர் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? இது I'm telling you children, this is not there in the NCERT. The answer is gubernaculum. C, option C. This is not there in the NCERT, so if you want to make a note of it, please note. But it comes in the exam, Neet exam. Okay, next question. By the contraction of spermatic cord, the testes of man are not taken to the abdominal cavity due to this structure. Spermatic cord it's a connected tissue extending between testis and abdominal wall. Okay, so இது எதனால இது கனெக்ட் ஆயிருந்தாலும் it's the testis why it is not going to the abdominal wall, எப்படி அந்த மாதிரி அதே இடத்துல அது சாக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா anybody can guess? Know the answer? Option B, ma'am. Attachment of testis by gubernaculum to the scrotal sac only. இதுல அதோட மட்டும் அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால it doesn't move outside. Okay, the seminiferous tubules of the testis are lined by the germinal epithelium consisting of. Option B, ma'am. Cells of Sertoli. Yes. Okay.
These cells of the testis secrete testosterone. Option Yeah, C, option brain C, cells, Leydig or interstitial interstitial cells. cells. அது வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் whatever is அதுக்குள்ள வந்து அந்த what is the seminiferous tubulesக்கு நெடுப்புற இருக்கிற cells. Okay. There is a connective tissue cord extending between the testis and abdominal wall. Just now I told you what it is. Option B, ma'am. Option D, spermatic cord. அந்த ஸ்பெர்மேட்டிக் கார்டு வழியா அது அப்டமனுக்கு டெஸ்டிஸ் ஏன் போகல அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா. தட் இஸ் பிகாஸ் of the it is because it is attached only to the இதுன்னு நம்ம படிச்சோம். It is attached to the gubernaculum and scrotal sac. But இது வந்து what is that connective tissue name அப்படின்னு கேக்குறாங்க. That is spermatic cord. Okay. Which of these is an accessory reproductive gland in male mammals? Option B, ma'am. Prostate gland. Yes. These are some special types of cells present in the seminiferous tubules known as Sertoli cells, which are Option A, ma'am. somatic cells இல்ல. Somatic cells அப்படின்னா reproductive cells இல்லாத cells somatic cells. But நம்ம we are talking about reproductive cells. அதாவது reproductive இதுக்குள்ள இருக்கிற cells. That is protective cells. Because it protects the germinal cells இல்லையா. Okay, ma'am. Protects in the sense, I mean, it gives a lot of nutrition and supplies. Because when the sperm gets a proper figure, the head of the sperm is made of Sertoli cells, where all the nutrition is. Okay, now the seminiferous tubules develop central lumen after lumen அப்படிங்கிறது passage. It's a passage kind of. Option D, ma'am. Option D, puberty. Yes, ma'am. Option D. Yes. Ninth one. Another name for bulbourethral gland. Option D, ma'am. Cowper's gland. Correct. In man, cryptorchidism is a condition when, I mean, I don't know if you know, but just try. Option A, ma'am. Testes do not descend into the scrotum. Correct. Okay. Because scrotum அதுலேருந்து தான் then the male gamete moves into the urethra. So அதனால then layer of cells immediately surrounding the ovum but outside the zona pellucida is called. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு NCERT bookல இல்ல but கேட்டிருக்காங்க. Option B, ma'am. Option D இல்ல. Option B, ma'am. Corona radiata. இல்ல இல்ல. C, theca interna. அப்படி ஒரு ஆர்கன் இருக்கு, சாரி டிஷ்யூ இருக்கு, அதுதான் அது. Okay. I wanted to explain all this today, but I don't know, something went wrong. But anyway, we will catch up for that in the next class. Okay. Corpus luteum is a source of secretion of? Option D, ma'am. Progesterone. Yes, progesterone. Correct. The membrane investing the ovum just outside the membrane granulosa is? Option C, ma'am. Theca interna.
Okay, in the female rabbit, the expanded proximal part of the oviduct is known as uterus. Oviduct, the proximal part of the oviduct, uterus, rabbitல. Okay, இது வந்து again NCERT bookல எல்லாம் இல்ல, but still they've asked. If after ovulation pregnancy does not take place, then the corpus luteum, what will happen? Option C, ma'am. Option B. Option B, ma'am. Regenerates in a short time. Graphian follicle are characteristically found in Option D, ma'am. Ovary of mammal, correct. In female mammals, Bartholin's glands opens into இப்பதான் நம்ம அதை பார்த்தோம். Option D, ma'am. Yes. Vestibule and fluid in the vagina. Yes, yes. 18. After ovulation, the Graphian follicle becomes an endocrine organ called Corpus luteum. Corpus luteum. Yes. The nutritive medium of for the ejaculated sperm is given by seminal fluid. Yes. The stroma of the ovary consists of blood vessels, nerves, muscle fibers, and types of protein called Albumin. Illa. Option B, collagen. 21. This amongst the following statements is incorrect. Human spermatozoa usually Option D, ma'am. at a concentration, option D, at a concentration of 1 million per ml அப்படிங்கிறதுலாம் தப்பு, அப்படிலாம் கிடையாது. Polar bodies are formed during oogenesis. We have not done that today. Anyway, correct sequence of cell stage in spermatogenesis is Option A, ma'am. இல்ல. ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்ல இருந்தா ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வரும். அதனால ஆப்ஷன் டி. ஸ்பெர்மட்டோகோனியா லேந்து ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வரும். ஓகே, அந்த ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்ல இருந்து ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வரும். ஆக்சுவலி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து the ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து, because I wanted to explain the spermatogenesis but I could not. Anyway, we will catch up for that. As I told you, we will catch up for that in the next class. Anyway, it doesn't matter. In the spermatogonia lende enna aguna, first mitosis will take place. See, adla வந்து ரெண்டு type of divisionume நடக்கும். Mitosisum நடக்கும், meiosis நடக்கும். So first mitosisல வந்து cells வந்து divide ஆகும். அந்த divide ஆகிறதுல வந்து when the cells divide, just imagine one cell divides into two cells, daughter cells in mitosis. அப்ப என்ன பண்ணும்னா, ஒரு செல் வந்து அப்படியே germ செல்லாவே இருக்கும். That is a type 1 spermatogonia அப்படின்னு சொல்லுவோம். Type 2 spermatogonia வந்து that will undergo meiosis. It will grow, taking all the nutrition and everything, and then it will grow and then divide. And the diploid length, it will divide into 4 haploid daughter cells are divide agum. That is a male gamete, sperma agum. And the divide are the spermatids. Okay, so எப்போதுமே வந்து அந்த germs, that's why we say sperm cellsலாம் வந்து we say immortal. ஏன்னா sperm cells இருந்துட்டே இருக்கும், because when in mitosis, when it divides, one portion of the whatever the division divided the daughter cells is always kept as stem cells. It's retained as stem cells. எல்லாமே ஒரேடியா வந்து meiosis ஆகாது. ஒரு portion of it only meiosis happens and then it turns into
sperm or the male gametes. So the another portion will remain. So அதுதான் வந்து இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து ஸ்பெர்மோசைட்ஸ் தான் வருது, அதுலேருந்து ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வருது, அண்ட் தென் ஸ்பெர்மட்டோசோவா வருது. ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸ், தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி. In spermatogenesis, the phases of maturation involve Option A, ma'am. formation of spermatids from yes, correct. 25th, this happens during spermatogenesis. Option C, ma'am. Meiosis and mitosis. Meiosis நடக்கும், mitosis நடக்கும். So it both happens. Option C. The actual genetic section of sperm is its Middle layer, ma'am. acrosoma, taila, middle pisa, head. இல்ல, மிடில் பீஸ்ல தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா ஒண்டி தானே இருக்கும். See, head, neck, middle, that neck and this portion will be the mitochondria, and then tail. Tail ஒன்னும் இருக்காது. It's only for motility. Tail is there. Middle portion for the energy mitochondria தான் இருக்கும். Coiled mitochondria இருக்கும். Head portionல தான் வந்து acrosome and the nucleus இருக்கும். That will have or the Sertoli cells. ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் செக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஹெட்ல தான் இருக்கும். I'm sorry, I'm not able to draw because something wrong with my pen. I'm not able to use my pen and pad. Okay. The process of spermatogenesis is induced by follicle stimulated hormone, that is FSH. Option B, follicle stimulated hormone. Okay. 28. The number of spermatozoa, a single primary spermatocyte finally produced in spermatogenesis is ஒரு ஸ்பெர்மோசைட்லேருந்து எவ்வளோ ஸ்பெர்மட்டோசோவா வரும், மேல் கமீட் அது வரும், ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வரும் 4 இல்லையா? 4 ஹாப்ளாய்டு வரும், ஹாப்ளாய்டு செல்ஸ் வரும். Okay. The acrosome of sperm is formed from Golgi complex of spermatid. Very correct. 30th and the last one. Which of the following cell is immortal? Option D, ma'am. Yes, option D. I've been telling that from the beginning, so you can say that immediately. All right. With this, we come to the end of the class. So was this class useful? Though we had little problem with the pen and board and whatever the document. We will see the rest of the chapter in the next class with questions from that chapters also. I mean, from that portion also. All right, children. Good night, everyone. See you in the next. See you next week. இன்னைக்கு இப்போ நடத்தினதை இப்போ கையோட நீங்கள் வீட்டுக்கு இதை முடிச்சுட்டு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு உங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ டூ மெனி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா மறக்கிறது ஈஸி. ஸோ அதனால நீங்கள் உடனே படிச்சுட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வென் யூ ஜஸ்ட் கோ பிஃபோர் த எக்ஸாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஞாபகம் இருக்கும், மறக்காது. ஓகே, ஆல் ரைட், குட் நைட், see you in the next week. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. இது வந்து எந்த ஒரு நினைவு பொருளாக இல்லை. திருக்குறள் சரியா? சரி, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். இங்க வந்து என்ன முக்கியமான ஒரு முதுகநாள் பங்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க முதுக நாள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு குரல் படிக்கிறதுல அது கண்டு போகுது. குரல் படிக்கிறதுக்கு
நாள் வந்து ஒரு குளறு அதே ஒரு பக்கம் வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால இதுல வந்து இதயம் இல்லை, ஆனால் மூடிய வகையில போக மட்டும் இருக்குது. சரி, இதுல வந்து கல்வி நீக்கம் எப்படி நடக்கும்னா புரோட்டோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது போல கல்வி நீக்கம் ஆண்கள் தனித்தனியாக இருக்கு புறப்பொருள் மூன்றில் எப்படி புறப்பொருளுக்கு ஆண்கள் பெண்ணின சொல்லி வந்து உலகத்தை நீக்கி இணைச்சு கருவுடைய தோல்விகளோ அது போலதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகப்பொருள் நடைபெற்றுதான். இது வந்து டாக்டர் உருவாகும். அந்த வந்து அதுதான் மலைவளம் வளர்ச்சி அடைந்து முழு உயிரியாக மாறுது. அதுதான் இதற்குமே வந்து இதுக்கு உதாரணமாக தலைநாட்டுக்கு உதாரணம் பொறுத்தளவுல இதுல முக்கியமான பண்பு ஏவனுக்கு பாடங்கள் செய்வதெல்லாம் பேர் சொல்லிடுறோம். இடம்னா வாக்குல வந்து முதுகலம் சொல்லியிருக்கோம். அதனால நிறைய பாடல்கள் இதுவும் எல்லாமே கடற்கூடிய உயிரினங்கள். இது பொதுவா என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த யூரோபாலேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்நாடுல குழல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து ஏன்னா இது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூட்டிட்டு வரக்கூடிய விஷயம் சொல்ல போனோம்னா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று ஏற்கக்கூடிய